அனைவருக்கும் வணக்கம். திருவண்ணாமலை போதி பார்க் நீட் ஜேஇ பயிற்சி மையத்திலிருந்து இன்று நாம் தமிழக அளவிலான நடைபெறக்கூடிய நீட் மாதிரி வினாவிற்கான விடைகளை விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம். முதலாவதாக 12ஆம் வகுப்பிற்கான முதல் மாதிரி தேர்வு. உயிரியலில் முதலில் தாவரவியலில் இருந்து 15 வினாக்களும் விலங்கியலிலிருந்து 15 வினாக்களுக்குமான விடைகளை விரிவாக காணலாம். முதலாவதாக 31வது வினா, மேட்ச் த ஃபாலோவிங்: ரன்னர், சக்கர், ரைசோம், காம். These are all vegetative propagative particles present in the plants. So this side they are given the examples of the particular plants. So we already studied some things. Runner is going to present in Centella asiatica. Sucker is going to present in the chrysanthemum. Rhizome is going to present in Curcuma lunga. So calm is going to present in Colocasia. So we got the ideas. The first one, we need the second option. The second option is going to present here the B. So the correct answer is the B. For the 31st question, we got that B is the correct answer. So in Tamil, ஓடு தண்டு கொலகேசியா, தரைகீழ் உந்து தண்டு சென்டெல்லா ஏசியட்டிகா, மட்ட நிலத்தண்டு கிரைசாந்திமம், தரையடி கிழங்கு குர்குமா லங்கா. இதில் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் ஓடு தண்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டெல்லா ஏசியட்டிகா. தரைகீழ் உந்து தண்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கிரைசாந்திமம். மட்ட நிலத்தண்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா குர்குமா லாங்கா. தரையடி கிழங்கு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கொலகேசியா. ஸோ இவை அனைத்தும் தாவரத்தில் உடல இனப்பெருக்கத்திற்கான பகுதி பொருட்களாக பார்க்கப்படுகிறது, அதாவது வெஜிடேட்டிவ் propagation. So next one is 32nd questions. Identify the incorrect pair. We have to make one decision whether it is a correct or incorrect pair. So in this question they are asked this, we have to find it incorrect pair. So first one is stalk is that the plant which is not contact with the soil. So scion is a plant used for the grafting. So these two is correct. We know about that. The stalk is nothing but the plant which is going to be connect with the soil. So second one is scion. For that grafting, we are going to use some plant particles. The plant particles is known as scion. So next one is the third option. Third option they are given this bud grafting. So scion and stalk having the same thickness is not coming here. We have to maintain one thing. The bud grafting is that T-shaped incision. We have to maintain it. So first, so here this one will be wrong. The tongue grafting is that totally the scion and stalk having the same thickness is known as tongue grafting. So the third and fourth are wrong one. So we have to find it that incorrect option, incorrect pair. So this is also wrong. This is also wrong. So here they are given that first option. It is not coming under the answer. So they are given the second option in this one. There is not coming in this one. So there once again they are given that first one. The first one is correct and second one is correct. So the correct option for this one is option D, third and fourth. So தமிழ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ வேர்க்கட்டை இது எல்லாமே தாவரங்களை இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கான ஒரு முறையாக பார்க்கப்படுகின்றன. அதில் முதலாவது வேர்க்கட்டை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னன்னா தரையுடன் தொடர்புடைய தாவரம், அதாவது மண்ணில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய தாவரத்தை குறிக்கிறது வேர்க்கட்டை. இது சரியான விடையாக பார்க்கப்படுகிறது, சரியான இணையாக பார்க்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது ஒட்டுத்தண்டு. ஸோ ஒட்டுத்தண்டு அப்படின்னா ஒட்டுதலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தாவரத்தினுடைய பகுதி பொருள் அல்லது தாவரம் என்று கூறலாம், இதுவும் சரி. ஸோ மூன்றாவது
இணை நாம் பார்த்தோமானால் மொட்டு ஒட்டுதல். ஸோ மொட்டு ஒட்டுதல் என்பது டி வடிவ கீறலை குறிக்கிறது. இங்க கொடுத்திருக்கிறது பொருந்தாத விடையை கொடுத்துள்ளனர். நா ஒட்டுதல் ஒரே ஒரு பருமனுடைய ஒட்டுத்தண்டு மற்றும் வேர்க்கட்டை, அதாவது மூன்றாவது வாய்ப்பும் நான்காவது இணையும் தவறானதாக பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ இதற்கான விடையை நம்ம என்ன பிக் பண்ணலாம், 3 மற்றும் 4 நாம் பிக் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது 33 questions. 33rd questions is there. So examine the diagram and identify the parts. So இது எதனுடைய parts அப்படின்னா நமக்கு தெரியும், this is a pollen grains. We know about this is a structure of pollen grain. So what is the importance of pollen grain? Pollen grains is a male reproductive structure. Sometimes we called male gamete present in the flowering plants. So these pollen grains have the different types of structure in it. So here this is an outermost layer, this is an innermost layer, this is known that there is something, the center of that parts we are going to have nucleus. So and this is a gap which is going to present in the structure. So they are given that 4 different options for this question. We have to find it which one is going to match exactly. So here the first one is exine. The outermost layer of these pollen grains is exine. This exine is made up of sporopollenin, the world most strongest organic components present in the plants is known as sporopollenin. This is going to be present in the exine of the pollen grains. The second one layer is intine. So in the first they are given the exine, the second one is they are given this nucleus. It is not coming in the right answer. Here there is also given that nucleus is not coming in this one. The second they are given this, third one they are given this intine. So exine is okay, next one is intine is okay. So third one they are put in the C. For the C option we are going for the nucleus. We have lot of information regarding nucleus, so it is very important in the cell. So the fourth one is the gem pore. This is the important one to release the pollen grains to reach the ovules. So that this is exine, A is an exine, B is an intine, C is an nucleus, the D is an gem pore. The correct option for 33 question is C option. So in Tamil, கீழ்கண்ட படத்தை ஆராய்ந்து பாகங்களை கண்டறிக. இது பார்த்த மாத்திரத்துல நமக்கு தெரியும் இது எதனுடைய அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகரந்த துகளினுடைய அமைப்பு. இந்த மகரந்த துகள்களானது வெவ்வேறு பகுதி பொருட்களை கொண்டுள்ளது. ஒரு தாவரத்தினுடைய ஆண் கேமிட் எனவும் அழைக்கலாம். இதனுடைய பகுதி பொருட்களை பார்க்கும்போது வெளிப்புற அடுக்கு நம்ம எப்பயுமே என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக்ஸோ ஆர் எக்ஸைன் அப்படின்னா வெளியே அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ ஏக்கு என்ன வார்த்தை வரலாம், மிகவும் வெளியில் அமைந்துள்ள அடுக்கு எக்ஸைன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த எக்ஸைன்ல தான் என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா மிகவும் கடினமான கரிம மூலக்கூறுகள் பதிந்து காணப்படுகின்றன. நாம் ஸ்போரோபொலனின் எனக்கூடிய மிகவும் கடினமான கரிம மூலக்கூறு உள்ளது. இது ஏன் காணப்படுகிறது என்பது நமக்கு அனைவரும் தெரியும். இந்த ஆண் கேமிட் ஆனது பல்வேறு நிலைகளில் கடந்து சென்று பெண் கேமிட்டை அடையக்கூடிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. இதன் காரணமாக இது மிகவும் வலிமை வாய்ந்த வெளிப்புற அடுக்கால் சூழப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது அடுக்கு, ஸோ முதல்ல இருக்கிறது எக்ஸைன் சொல்றோம். அப்போ இன்டைன், அதுக்கு அடுத்த அடுக்குன்னா வரணும் இன்டைன். ஸோ இது உட்புற அடுக்கு. இதுல என்னெல்லாம் சார் இருக்கலாம் அப்படின்னா செல்லுலோஸ் இருக்கும், ஹெமி செல்லுலோஸ் இருக்கும். இது மாதிரியான சில கார்போஹைட்ரேட்டுகளால் ஆனது. வெளிப்புற அடுக்கு தடிமனானது, உட்புற அடுக்கு மெல்லியது. மூன்றாவதாக கேட்கப்பட்டுள்ளது சி ஆப்ஷன் என்ன சார் சொல்லுது அப்படின்னா உட்கரு. உட்கருவினுடைய பணி என்ன அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஒரு செல்லினுடைய மையத்தில் அமைந்திருப்பது உட்கருவாக பார்க்கப்படுகிறது. நான்காவது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது வளர்த்துளை.
மகரந்த குழாய் உருவாவதற்கும் மகரந்த குழாயானது ஒரு சூழின் உள்ளே சென்று இணைவதற்கும் இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏ எக்ஸைன், பி இன்டைன், சி உட்கரு, டி வளர்த்துறை. இந்த வினாவிற்கான சரியான விடையை நாம் எதை தேர்ந்தெடுக்கணும்? சி விடையை நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது in the 34 question, the temperature for cryopreservation. We know about that preservation to store the substance without damage for a long duration. We need that preservations. There are different methodology is available to store the products or substances. So here this cryopreservation is the most important one to store the pollen grains. So in botany, the pollen grains is very essential for that breeding of different types of plants. So here there is 160 degrees Celsius is not coming because we know about that is a higher temperature, it is going to be destroy the molecules. So minus 176 and minus 196. So in that between 186 is not coming like this, but you may be little bit confusion between this minus 176 degrees Celsius and minus 196 degrees Celsius. We already know about this minus 196 degrees Celsius. This time we are going to use the one things is known as liquid nitrogen. We can store the pollen grains for the prolonged period to store the informations. So இதை நம்ம தமிழ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா உறை குளிர் பாதுகாப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வெப்பநிலை. தாவரத்தினுடைய மகரந்த துகள்களாக இருக்கலாம், பல்வேறு நிலைகளில் காணக்கூடிய பகுதி பொருட்களை நம்ம நீண்ட நாட்களுக்கு கெடாம பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பதப்படுத்துதல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம கையில் எடுக்கிறோம். பதப்படுத்துதல் பல்வேறு நிலைகள்ல பயன்படுத்துறோம். இதுல உறை குளிர் பாதுகாப்பு. ஸோ உரைன்னா என்ன தெரியும், நம்ம டெம்பரேச்சர் ரொம்ப குறைவா போக போகுது. அதுல நம்ம 160 டிகிரி செல்சியஸ் கண்டிப்பா கிடையாது, அது உறை குளிர் பாதுகாப்புல வராது. 186 டிகிரி செல்சியஸ் அதுவும் வராது. ஸோ minus 176 வரலாமா, 196 minus 196 டிகிரி செல்சியஸ் வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பா minus 196 டிகிரி செல்சியஸ். இதுல நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பகுதி பொருள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திரவ நைட்ரஜனை பயன்படுத்துகின்றோம். இந்த வினாவிற்கான விடை என்ன பார்க்கலாம், டி ஆப்ஷன். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 35th questions. Okay, so very interesting topic which is relevant to that virus. Okay, so this is regarding the genetic material of the particular virus. The virus is going to be obligate intracellular parasite which is going to contain either DNA or RNA as a genetic material. So here they are given that which of the following have the segmented nucleic acid. The nucleic acid is going to be DNA or RNA. So this DNA and RNA is going to be sometimes segmented, circular, linear, sometimes joined, sometimes unjoined particles is going to present in virus. So in that one they are given influenza virus, HIV virus, wound tumor virus and tobacco mosaic virus. So in that one we know about that HIV is single stranded RNA virus separately present. Tobacco mosaic virus, it is also RNA virus, it is going to be separated. What is a segment? The nucleic acid is going to be segmentedly present in the influenza virus which causes the influenza, and then wound tumor virus which is going to cause the tumor in the plants. So we easily find it that influenza virus and wound tumor virus have the segmented nucleic acid. So the first and third option is going to present in the C. Okay, for 35 we are going to fix that C option. So next in Tamil சரியான எண்ணை கீழ்கண்டவற்றுள் எதனுடைய உட்கரு அமிலம் சிறு சிறு துண்டுகளாக காணப்படுகிறது? முதல்ல கொடுத்திருக்கிறது இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ், இரண்டாவது HIV வைரஸ், மூன்றாவது காயக்கழலை வைரஸ், நான்காவது புகையிலை மொசைக் வைரஸ். ஸோ வைரஸ்கள் என்பவை பெரும்பாலும் RNA அல்லது DNA இதில் ஏதாவது ஒன்றை மட்டுமே கொண்டு இருக்கும். இவற்றினுடைய பண்புகளில் பார்க்கும்போது கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்திலுமே RNA ஒரு மரபு பொருளாக பார்க்கப்படுகிறது.
இதுல முதலாவது கொடுத்துருக்குதுன்னா இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ், ரெண்டாவது கொடுத்துருக்குது HIV வைரஸ், மூணாவது கொடுத்துருக்கிறது காயக்கழலை வைரஸ், நான்காவது கொடுத்துருக்குது புகையிலை மொசைக் வைரஸ். ஸோ HIV வைரஸ்லையும் புகையிலை மொசைக் வைரஸ்லையும் அதனுடைய மரபு பொருளானது தனித்தனியாக இருப்பது கிடையாது, துண்டு துண்டா இருப்பது கிடையாது. இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ்லையும் காயக்கழலை வைரஸ் இது வந்து தாவரத்துல நோயை உண்டாகக்கூடியது, அது விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளை நோயை உண்டாகக்கூடியது. இவற்றில் இரண்டில் மட்டுமே மரபு பொருளானது உட்கரு அமிலம் RNA-வானது துண்டுகளாக காணப்படுகிறது. இதற்கான சரியான விடை 1 மற்றும் 3 கொண்டுள்ள முதல் ஆப்ஷனை நம்ம எடுத்துக்கணும், இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ் அண்ட் தென் காயக்கழலை வைரஸ். 36th question, match the following. The first one is Monera, Protista, Plantae, Animalia. We know about that. This is coming under that we take as 5 kingdom concept. So except they are not given that fungus. So here that Monera, we know about that. Moneral kingdom is going to be contains that eubacteria. So here for the A option, if they are given that 4, it is absolutely very easy to pick up the answer. So the Protista, which is going to possess that amoeba. Plantae, there will be that Markantia. So Animalia is going to give that sponges. We have some ideas regarding sponges. So okay, so for 36, we easily pick up that answer is B option. கீழ்கண்டவற்றை பொறுத்துக. ஸோ முதலாவது மொனிரா, புரோட்டிஸ்டா, பிளான்டே, அனிமாலியா. இது 5 உலக வகைப்பாட்டில் அவங்க பூஞ்சை மட்டும் கொடுக்கல, அதற்கான மீதமுள்ள 4 உலகங்களை கொடுத்துருக்காங்க, மொனிரா, புரோட்டிஸ்டா, பிளான்டே, அனிமாலியா. ஸோ இதற்கு பக்கத்தில் அதற்கான உதாரணங்களை கொடுத்துருக்காங்க, இவற்றை நாம் பொருத்த வேண்டும். மொனிரா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும், யூபாக்டீரியா. மொனிரா உலகமானது பெரும்பாலும் பாக்டீரியாக்களை கொண்டுள்ளது. அதில் யூபாக்டீரியா உண்மையான பாக்டீரியா, யூனா உண்மையான பாக்டீரியா. புரோட்டிஸ்டா கண்டிப்பா அமீபாய்டு புரோட்டோசோவான்ஸ், அதுல எதுல வரப்போகுது, புரோட்டிஸ்டால வரப்போகுது. பிளான்டே தாவர உலகத்துல மார்கான்சியா வரப்போகுது. அனிமாலியாவில் கடற்பஞ்சுகள். ஸோ நம்ம எளிதில் நம்ம முதலாவதுக்கு என்ன வரணும், யூபாக்டீரியா வரணும். ஸோ A ஆப்ஷன் 4வது விடை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எளிதில் நம்ம ஆன்சரை பிக் பண்ணலாம். இது ரொம்ப எளிமையான ஒரு வினாவும் கூட. ஸோ இந்த விடையை சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கும் போது, பொறுத்துக்கத்தில் தேர்ந்தெடுக்கும் போது ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மிச்சம் நம்ம எளிதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பிக் அப் த இன்கரெக்ட் பேர். 37th question is that so here pick up the correct pair. Sorry, we have to pick up the correct pair. Okay, so first one is they given that sulfur bacteria, iron bacteria, hydrogen bacteria, nitrifying bacteria. So bacteria is that ubiquitous in nature. There are different types of bacteria, they have the different types of role. So here they are given that sulfur bacteria is going to be thiobacillus, is going to be correct. So iron bacteria, in this option itself they are given, we have the ideas is that iron is something related to that ferrous. Iron may be ferric or ferrous. So ferrobacillus is going to be iron bacteria. So it is going to be wrong. So here another one thing is they are given the nitrifying bacteria, nitrobacter. It is also is a mismatch pair. So we are going to find that correct pair. Okay. So hydrogen bacteria is an hydrogenomonas is there. So the correct option is that correct pair is that first and third. So there is the first and third option is going to present in the C. For 37 question, the C is the correct options. So in Tamil, சரியான இணையை தேர்ந்தெடு. ஸோ பாக்டீரியங்கள் பல்வேறு வகையிலான பாக்டீரியங்கள் கொடுத்துருக்காங்க, அதற்கான ஒரு உதாரணத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் எது சரியா பொருந்தி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். ஸோ முதல்ல இருக்கிறது கந்தக பாக்டீரியங்கள், ரெண்டாவது இருக்கிறது இரும்பு பாக்டீரியங்கள், மூன்றாவது இருக்கிறது ஹைட்ரஜன் பாக்டீரியங்கள், நான்காவது இருக்கிறது நைட்ரஜன் ஆக்க பாக்டீரியங்கள், நைட்ரிஃபையிங் பாக்டீரியாஸ் இஸ் தட். ஸோ கந்தக பாக்டீரியாக்கள் தயோபேசிலஸ் சரியான விடை தான். இரும்பு பாக்டீரியங்கள் நைட்ரோபாக்டர் வருவது கிடையாது. நைட்ரோபாக்டர் எது கூட வரும், நைட்ரஜன் ஆக்க பாக்டீரியாக்கள் கூட வரும். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஹைட்ரஜன் பாக்டீரியாக்கள் ஹைட்ரோஜினோமோனாஸ், அதுலேயே வந்துருச்சு ஹைட்ரோஜினோமோனாஸ், எளிமையான வினா தான். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நைட்ரஜன் ஆக்க பாக்டீரியாக்கள் ஃபெரோபேசிலஸ் வர்றது கிடையாது. ஃபெரோ அப்படின்னா இரும்பு
சம்பந்தமான ஒரு பாக்டீரியாவாக பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ இரண்டாவதும் நான்காவதும் தவறு. ஸோ அதனால் நம்ம எதுக்கு போகலாம்? சரியான இணை 1 மற்றும் 3. ஸோ இதற்கான விடை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சியில் இருக்கு. ஸோ 37வது வினாவுக்கு நம்ம விடை என்ன பார்க்குறோம்? சி. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது 38, which is related to the Frederick Griffith. We have some informations that transformation technique. Transformation. Who is given this one? Frederick Griffith. Which year he is given? In the year of 1928. Which animals he is used for the transformation? He is used at mice. So here, which bacteria or which organism he is going to use? So here, first option is Diplococcus pneumoniae. Second option is Bacillus megatherium, Bacillus sphaericus, Clostridium tetani. Clostridium tetani is not coming. Bacillus sphaericus is not coming. Bacillus megatherium is not coming. We know about the Diplococcus pneumoniae. We have that another one things. What is that bacteria? Is that Streptococcus pneumoniae? Another name for the Diplococcus is the Streptococcus. The bacteria which is going to present in a chain is known as Streptococcus. Streptococcus pneumoniae. So the for 38 it is the first option is correct. ஸோ இன் தமிழ் ஃப்ரெடரிக் கிரிஃபித் உடன் தொடர்புடையது. ஸோ நமக்கு தெரியும் ஃப்ரெடரிக் கிரிஃபித் என்றதுன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட்டையும் 1928ஆம் ஆண்டு எலியில மேற்கொண்டாரு. எஸ் வகை ஆர் வகை பாக்டீரியங்களை கொண்டு மரபு பொருளானது எவ்வாறு ஒரு உயிரினத்திலிருந்து மற்றொன்று உயிரினத்துக்கு மாற்றம் அடைகிறது, பரிமாற்றிக் கொள்ளப்படுகிறது என்பதை 6 வகையிலானது எவ்வாறு எஸ் வகையாக மரபு பரிமாற்றம் அடைகிறது என்பதை கண்டறிந்தார். அதற்கு பயன்படுத்திய பாக்டீரியாவை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். கண்டிப்பாக டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியா அப்படின்ற ஒரு நோயை உண்டாக்கக்கூடிய டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியே அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா தான் அவர் பயன்படுத்தினாரு. பேசிலஸ் மெகாத்தீரியம் கிடையாது, பேசிலஸ் ஸ்பெரிக்கஸ் கிடையாது, கிளாஸ்ட்ரிடியம் டெட்டானியம் கிடையாது. அதனால இதுக்கு ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியாக்கு வேற பேர் என்ன வச்சுட்டாங்கன்னா டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியாக்கு என்ன பேர் வச்சுறாங்கன்னா ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வட்ட வடிவிலான பாக்டீரியங்கள் சங்கிலி போல அமைந்திருந்தால் அதற்கு பெயர் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் என்று பெயர். சரிங்களா? ஸோ 38க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ offset we have that some ideas. It is also it is coming under that vegetative propagations. In plants the vegetative propagations is going to be came from that offsets, the plant part which is going to give the new one plants. So here there is some divisions and their methodology they are given. The first one is meiotic divisions. We have to understand what is the difference between meiotic and mitotic. So meiotic divisions, for that germ cell production, sometimes we know about that gametogenesis. Okay, so next one is mitotic divisions. We have some ideas that diploid cell is going to be give the new 2 different diploid cells is known as mitotic divisions. So it is a vegetative propagation. So the mitotic division is going to be the correct option for the 39th question. So next one is the what is it parthenocarpy and parthenogenesis. When animals or plants which are going to be reproduced without fusion of the gametes, we know about that parthenogenesis and parthenocarpy. So here offset is going to be produced by the mitotic divisions. So நீர் ஓடு தண்டு தாவரங்களில் உடலை இனப்பெருக்கத்திற்காக மிகவும் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நீர் ஓடு தண்டு எவ்வாறு உருவாகின்றன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ மியாட்டிக் பகுப்புகள்லாம் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? குன்றல் பகுப்புகள், ரிடக்ஷன் டிவிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இரட்டை மடியத்தை கொண்ட செல்களானது ஒற்றை மடிய 4 செல்களாக பிளவுறுவது நம்ம என்ன சொல்றோம்? மியாட்டிக் பகுப்புன்னு சொல்றோம். இங்க கேமிட் உருவாகல, ஒரு தாவரத்தினுடைய பகுதியிலிருந்து புதிதாக ஒரு தாவரம் உருவாவதற்காக மாற்றமடைந்து காணப்படுகின்றன. இவை மியாட்டிக் வகுப்புகள் வருவது கிடையாது, மைட்டாட்டிக் வகுப்புகள்.
ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் சொல்லுவோம், சமநிலை பகுப்பு. இதுல என்ன பண்ணுவாங்க, இரட்டை மடியத்தை உடைய தாவர செல்லானது மீண்டும் இரட்டை மடியத்தை கொண்ட 2 தாவர செல்களாக பிரிக்க அடைகின்றன. இதில் நமக்கு எளிதாக கண்டுபிடிச்சலாம், நீர் ஓடு தண்டு மைட்டாட்டிக் பகுப்பு மூலம் உருவாகின்றன. நமக்கு தெரியும் இந்த பார்த்தினோ கார்பி, பார்த்தினோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்னா கருவுரா கனி உருவாதல் அல்லது கருவுரா இனப்பெருக்கம் அப்படி சொல்ல போறோம். ஸோ ஆண் கேமேட்டோ பெண் கேமேட்டோ ரெண்டும் இணையாம ஒரு தாவரத்தினுடைய பகுதி பொருள் உருவாகிறது அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்றோம், பார்த்தினோ ஜெனிசிஸ் சொல்றோம். ஸோ இது ரெண்டும் வர்றது கிடையாது, மிக எளிதான வினாதான் இது. நீர் ஓடு தண்டு என்பது மைட்டாட்டிக் பகுப்புகள் மூலம் உருவாகின்றன. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது 40th questions. Find out the odd one. So we have some option here. First one is nucellus, embryo sac, micropyle, and then pollen grain. So here this nucellus, embryo sac, and micropyle is going to present in a part is known as ovules. Sometimes here the pollen grains is going to be differ. Easily we can pick it, this pollen grains is going to be differ. So the remaining things are going to present in the embryo, sometimes we call it ovules. In that plants, the nucellus is going to be present, embryo sac is going to present, micropyle is going to present, the pollen grains is going to be odd one. Okay, சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பொருந்தாத ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் சொல்லியிருக்காங்க. சூழ் திசு, கருப்பை, சூழ்துளை, இது எல்லாமே எதனுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னா சூலகத்துல உள்ள இருக்கிற சூளுடன் தொடர்புடையது. சூலகம் இருக்கு, ஓவரி இருக்கு, அதுக்குள்ள சூள் இருக்கு, ஓவியூல்ஸ். ஓவரி இஸ் கோயிங் டு பி கண்டைன்ஸ் த ஓவியூல்ஸ். ஸோ இந்த சூழுக்குள்ள யாரெல்லாம் இருக்கலாம், சூழ் திசு இருக்க போது, கருப்பை இருக்க போது, சூழ்துளை இருக்க போது. இந்த மகரந்த துகள் என்பது மகரந்தத்துல இருக்க போது. இது வந்து சூலகத்துல இருக்கிற 3 பகுதி, இது வந்து மகரந்தத்துல இருக்கிறது. ஸோ அதனால இதற்கான சரியான விடை என்ன பண்ணலாம், டி அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம். 40வது வினாவுக்கு சரியான விடை என்பது மகரந்த துகள், டி ஆப்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் 41st question. So which one of the following statement is not true? So here they are giving some statements. In these statements, which one is going to be not true? Pick up this one, is very very important. Okay, so here pollen grains of many species cause severe allergies. Definitely when we are going to inhale some pollen grains of the plants, we get some allergy. Sometimes it may be causes severe asthma itself, it can cause us. So it is going to be a correct one. Okay, it is not coming this one. So stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding programs. Just before the one questions we discussed one things, cryopreservation by using the liquid nitrogen minus 196 degrees Celsius. We are going to store the pollen, which is really helpful for that plant breeding programs, crop breeding programs. It is also correct. So the tapetum helps in the digestions of the anther. No, anther is going to be bilobed structure, which is going to be consist of pollen bag, pollen grains, everything. But the tapetum is going to be provide the nourishment to the developing embryo. So example of pollen grains is made up of sporopollen. Previous questions itself we have discussed some things. Pollen grains is going to contain the sporopollen. So this is also correct. So here what they are asking, which one is going to be not true? So exactly the C option. For 41st, that C option is going to be correct. So in Tamil, கீழ்கண்டவற்றுள் தவறான கூற்று எது? சில சிற்றினங்களின் மகரந்த துகள்களானது அதீத ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்துகிறது. மகரந்த துகள்களை நம்ம சுவாசிக்கும் போது மிக கடுமையான வியாதி ஒவ்வாமைக்கு உட்படலாம், சுவாச கோளாறுகளும் ஏற்படலாம். ஸோ இது வந்து சரியான கூற்று. ஆனா அவங்க கேட்கறது என்ன கூற்று கேட்கிறாங்க, தவறான கூற்று. நீங்க வினாக்கள் பார்க்கும்பொழுதே இதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். மிக முக்கியமான பகுதி தான். சரியானதா தவறானதா, பொருந்தியதா பொருந்தாததா. திரவ நைட்ரஜனில் சேமித்து வைக்கப்பட்ட மகரந்தங்கள் பயிர் பெருக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கண்டிப்பா எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ், -196 டிகிரி செல்சியஸ். முன்னாடி இருந்த ஒரு வினாவிலையும் நம்ம இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மகரந்த துகள்கள் வெளியேற்றத்திற்கு டபீட்டம் உதவுகிறது, இது கிடையாது. டபீட்டம் என்பது
வளர்கின்ற கருவிற்கு உணவை வழங்க போகிறது. அதனால இது டப்பிட்டம் வராது. மகரந்த துகள்களின் எக்ஸைன் அடுக்கானது ஸ்போரோபாலினை கொண்டுள்ளது. மிகவும் அதீத எதிர்ப்பு திறனை கொண்டது, தாங்கு திறனை கொண்டது, மிகவும் தடிமனான ஒரு பகுதி பொருளா பார்க்கிறது. ஒரு கரிம மூலக்கூறுகள்ல மிக அதிக வலிமை படைத்தது. இது சரியான விடை, சரியான கூற்று. ஸோ இப்போ அவங்க கேட்டிருக்கிறது தவறான கூற்று. ஸோ நம்ம ஈஸியா பிக் பண்ணிடலாம். எது? சி ஆப்ஷன். இது வந்து தவறான கூற்றா பார்க்கப்படுகிறது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், 42nd கொஸ்டின். Pollen tablets are available in the market for what is the purpose of the pollen grind? Pollen tablets, is it? So in abroad as well as in India, there is some pollen tablet is there. Why we are going to use that pollen tablets? For in vitro fertilization, breeding programs, supplementing food, ex situ conservations. We have to understand what is that in vitro fertilization. So in vivo fertilization is that within the organism itself. In vitro, it is going to be outside of that organism. It will go for that laboratory purposes. So it's breeding programs. So breeding programs for that reproductions of such organism to enhance the numbers. It is also not. So ex situ conservation, we are not going to store that pollen grains. So what is it? Why we are going to eat this one? The sports persons as well as that some of the immunologically weakened persons are eating the pollen tablets as a supplementing food. Okay, so for this one 42nd, the C option is the correct one. So சந்தைகளில் மகரந்த மாத்திரைகள் எதற்காக விற்கப்படுகிறது? ஸோ ஆய்வுக்கூட கருவுறுதல் கிடையாது, பயிர் பெருக்க திட்டங்கள் கிடையாது, புற வாழிட பாதுகாப்பு கிடையவே கிடையாது. நாம் ஏன் மகரந்த மாத்திரைகளை வாங்கி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா துணை உணவு. ஸோ ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உடையவர்களும் விளையாட்டு வீரர்களும் மகரந்த மாத்திரைகளை உட்கொள்கின்றனர். எதற்காக அப்படின்னா ஒரு துணை உணவாக உட்கொள்கின்றனர். ஸோ 42வது வினாவிற்கு சி ஆப்ஷன் சரியானது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் இஸ் தட் the percentage of plasmid in a bacteria. So plasmid is exclusively for that bacteria. So the maximum number of bacteria is having that plasmid for the purposes. Okay, so plasmid, what is the plasmid? The plasmid is an extra chromosomal self replicating circular DNA molecule present in the bacteria. Extra chromosomal DNA, is it? Plasmid is an extra chromosomal DNA. So how much percentage of that plasmid is going to present in a bacteria? Okay, so in bacteria, is it 0.5% to 5.0% is the percentage of that plasmid going to present in bacteria. Is it not right? It is not right. This is also not right. So 0.5 to 5, you can think about this. 0.5 and 5 is a percentage of that plasmid. ஸோ பாக்டீரியா செல்லில் உள்ள பிளாஸ்மிடுகள். ஸோ பாக்டீரியாவில் தான் அதிகமான பிளாஸ்மிடுகள் காணப்படுகின்றன. பெரும்பான்மையான பாக்டீரியாக்கள் பிளாஸ்மிடுகளை கொண்டுள்ளன. பிளாஸ்மிடுகள் என்பது கூடுதலான குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ மூலக்கூறு. இது தன்னைத்தானே சுய பிரதி எடுக்கும் தன்மையுடையது, செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங். அது வந்து ஒரு வட்ட வடிவில் இருக்கலாம். டிஎன்ஏ மூலக்கூறு தான். ஒரு டிஎன்ஏ மூலக்கூறு கூடுதலான குரோமோசோம்ல இருக்கிற டிஎன்ஏ மூலக்கூறு, அதாவது குரோமோசோம்ல இருந்து வெளியில இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ மூலக்கூறு வட்ட வடிவிலானது. ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன், பிரதி எடுக்கும் பகுதியை வைத்திருக்கிறதுனால அது தன்னைத்தானே பிரதி எடுக்கும் தன்மை வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. எத்தனை சதவீதம் இந்த பாக்டீரியாவில் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.5% to 5.0%. ஸோ 43வது வினாவுக்கு டி ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் 44வது வினா. Is it 44th question? So here a pigment bacterioviridin is present. Okay, so what is the need of pigments for bacteria or plants or anything else, an organism? So here for that photosynthesis, the pigment is very very essential. There are different types of pigments. We have that some chlorophyll, xanthophyll, carotenoids, different types of pigment is that.
So next one here they are given this bacterioviridin. So it is going to present in the bacteria. So here this is the chlorobium is going to contain these pigments. Okay, chromatium is not coming, chromatimum is not coming, acidobacter is not coming in this one. This chlorobium is going to coming. This is a photosynthetic bacteria. Okay, so bacteria viridin எனும் நிறமி எங்கு காணப்படுகிறது? So chlorobium, chromatium, acidobacter, மேற்கண்ட அனைத்தும் கிடையாது, அசிடோபாக்டர் கிடையாது, குரோமேசியம் ஆர் குரோமாட்டிமம் இஸ் அதுவும் கிடையாது, குளோரோபியம் வரும். ஸோ நிறமியினுடைய பணி என்ன? நிறமியினுடைய மிக முக்கியமான பணி என்ன? ஒளி சேர்க்கை. தாவரங்கள் மற்றும் தற்சார்பு ஊட்டமுறை கொண்ட பாக்டீரியங்கள் போன்றவற்றில் இந்த நிறமியானது ஒளி சேர்க்கை செய்வதற்கு பயன்படுகிறது. ஸோ 44வது வினாவிற்கு ஏ ஆப்ஷன் சரியாக விடையா பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்தது 45th question, which of the following is coming under the chromastia? So here there is one class is the chromastia. Okay, so all algae whose chloroplast contains the chlorophyll A and B. So we have known about that algae. There are different types of algae is there. Chlorophyllaceae is there, Phaeophyceae is there, Rhodophyceae is there. So depending upon the pigment they are containing, there are different types of algae is there. So we have already known about this. What is the branch of science which deals with the algae is sometimes we call this phycology is there. Okay, phycology. So the chlorophyll A and B is not right. So chlorophyll A and C is going to be correct for the chromastia. So chlorophyll A and D no, A and E is also not right. So here for 45th, the second one only that option right. So there is present in the C. Okay, so second only, that is the chlorophyll A and chlorophyll C, which are going to present in algae, they are coming under the chromastia. Okay, so chromastia எனும் பெரும் பிரிவின் கீழ் வருவது எது? பாசிகளை பல்வேறு வகையில நம்ம வகைப்படுத்தலாம். பச்சை பாசிகள், சிவப்பு பாசிகள், பழுப்பு நிற பாசிகள், அவற்றில் காணக்கூடிய பல்வேறு நிறமிகளின் அடிப்படையில் பாசிகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதுல பசுங்கணிகத்தில் பச்சையம் ஏ மற்றும் பி கொண்ட பாசிகள் கிடையாது. பசுங்கணிகத்தில் பச்சையம் ஏ மற்றும் சி கொண்ட பாசிகள் சரி. பசுங்கணிகத்தில் பச்சையம் ஏ மற்றும் டி கிடையாது. பசுங்கணிகத்தில் பச்சையம் ஏ கொண்ட மற்றும் இ கொண்ட பாசிகள் கிடையாது. ஸோ இரண்டாவது ஆப்ஷனை வச்சிருக்கிறது மட்டும்தான் ரைட்டு. ஸோ இதுல நமக்கு எது வருது? சி ஆப்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதோட நம்மளுடைய 12ஆம் வகுப்பிற்கான தாவரவியல் பகுதி, the +2 botany has been completed. Next we are going to see about that +2 zoology. Okay, so that 46th questions. Okay, so very easiest questions also, the correct sequence of taxa, right? So for the classification of organism present in that earth, the taxonomy is going to play a vital role in it, right? So for this one we are thinking about this one, kingdom, phylum or divisions, class, order, family, and then genus, species is there. Sometimes I will give one clue is that, so we already clear with this one, we have that idea, kingdom is going to be first. So second one is it may be either phylum or division. So phylum for the animals, so division for the plants. So remaining things we are going to be confused. So finally we get it is species and then genus. So remaining things, what is that? Three things we are going to be confused. Every time the people are confusing with this one. So here you may put like this, cough. Is it C-O-F, cough? While you are going to cough, sometimes you think about this one is class, order, family. C and then O and then F. This is only you may be understood, and you can easily pick up this one, class, order, family. That is known as cough. And then genus and species is going to become, it is very easily we can pick this is right. Okay, this is wrong, this is wrong, this is wrong. Okay, so for 46 we easily find it that option A is the correct answer. Okay, so in Tamil சரியான வகைப்பாட்டு படிநிலை வரிசையை கண்டுபிடிக்கவும். சரிங்களா? ஸோ நமக்கு தெரியும் வகைப்பாடு என்பது உலகில் உள்ள உயிரினங்களை வகைப்படுத்துவதற்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. வேறுபடுத்துவது, அடையாளம் காணுவது, பல்வேறு படிநிலைகளில் உயிரினங்களை வகைப்படுத்த போகிறோம். ஸோ இந்த படிநிலை வரிசையில்
நமக்கு தெரியும் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது எதுவா இருக்கும், உலகம், அதாவது கிங்டம். ரெண்டாவது வந்து தொகுதி சொல்றோம், இல்லைன்னா பிரிவு அப்படின்னு சொல்றோம். தொகுதின்றது விலங்கு உலகத்துல வரும், பிரிவு என்பது தாவர உலகத்துல வரும். கடைசி ரெண்டு நமக்கு நல்லா தெரியும். ஒன்று வந்து பேரினம், கடைசியில முடியிறது சிற்றினம். ஸோ இடையில இருக்கிற இவற்றை மட்டும் நாம் வரிசைப்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வகுப்பு, வரிசை, குடும்பம். ஸோ கிளாஸ், ஆர்டர், ஃபேமிலி. வரிசை, வகுப்பு, வகுப்பு, வரிசை, குடும்பம். இதான் வந்து ஒரு வகைப்பாட்டினுடைய படிநிலையில பார்க்கிறோம். ரொம்ப கீழ்நிலையில இருக்கிறது என்னது, சிற்றினம். மேலே இருக்கிறது உலகம். ஸோ இடையில இருக்கிறதெல்லாம் வரிசைப்படுத்தியாச்சு. ஸோ இப்போ இதுக்கு பிரகாரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வகுப்பு வரும், வரிசை வரும், குடும்பம் வரும், பேரினம் வரும், சிற்றினம் வரும். சரிங்களா? ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் விட்டுட்டாங்க. ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு ஆப்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஆப்ஷனை பிக் பண்ணிடலாம். ஸோ ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ வகுப்பு, வரிசை, பேரினம், குடும்பம், சிற்றினம் வராது. தொகுதி, வரிசை, வகுப்பு, சிற்றினம், பேரினம் வராது. வகுப்பு, தொகுதி வரவே வராது. சரிங்களா? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். ஓகே. ஸோ ஹியர் அதுக்கு அடுத்தது மற்றும் ஒரு வினா. Is it 47th questions? Okay. As we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics. Okay. So what is it? How this taxonomic hierarchy is going to be placed in the sense depending upon the how much amount of similar characters is going to present, how much they are going to be different in that one, right? So here we have put it like this. From the beginning we have that species. Okay, the species is going to be consist of more similarity characters, right? The similarity is going to present, or common characters is going to present enormously in the species. Okay, so that after that when we are going to higher, is it what they are asking, species to kingdom? Is it from the species to kingdom we are going? Okay, so upper things is going to be consist of minimum level of the common characters. Okay, for this one easily we can pick this will decrease. So common characters is going to be decrease. Increase is not coming, remain same is not coming, may increase or decrease is not coming. Okay, for 47 we can easily pick up that one, first options. Okay, சிற்றினம் முதல் உலகம் வரையிலான வகைப்பாட்டு படிநிலைகளில் பொது பண்புகளின் எண்ணிக்கை. முதல்ல எங்க பாக்குறோம், சிற்றினம். இந்த வினாவை பார்க்கும்போது எதுல இருந்து எதுக்கு போறோம் அப்படின்றத நீங்க கவனத்துல கொள்ளணும். ஓகே, சிற்றினத்துல இருந்து உலகத்துக்கு வரமா, இல்ல உலகத்துல இருந்து சிற்றினத்துக்கு வரமா அப்படின்றத நீங்க மிக முக்கியமா கவனிக்கணும். ஸோ இதுல வந்து பண்புகள், பொது பண்புகள் மிக முக்கியம். பொது பண்புகள், பொது பண்புகளா இல்ல வேறுபடும் பண்புகளான்றத நீங்க கவனத்துல கொள்ளணும். பொது பண்புகள் கீழே இருந்து மேல போக போக அவற்றினுடைய பொது பண்புகள், ஒரு குடும்பம், ஒரு உலகம் இருக்கு. இப்போ பூஞ்சைகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, பக்கத்துல வந்து ஒரு தாவர உலகம், பிளான்டே வச்சிருக்கும். ஸோ அப்போ அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள சிமிலாரிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும், கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸாக தான் இருக்கும், வேறுபட்டு தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம அதுவே ஸ்பீஷிஸ் பார்க்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஸ்ஸெரிசியா கோலை அப்படின்னு ஒரு சிற்றினம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், பக்கத்தில் இன்னொரு எஸ்ஸெரிசியா கோலை சிற்றினம் வச்சிங்கன்னா பண்புகள் என்பது மிகவும் ஒன்றி செல்வதாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ இப்போ கீழே இருந்து மேலே போகிறோம், ஹைரேச்சி, டாக்ஸானமி ஹைரேச்சில் வகைப்பாட்டினுடைய படிநிலையில் கீழே இருந்து மேலே போக போக அவற்றினுடைய பொது பண்புகள் எப்படி இருக்கும், குறையும். சரிங்களா? அதிகரிக்கும் வராது, அதே நிலையில் இருக்கும், அதுவும் வராது. குறைந்தோ அல்லது அதிகரித்தோ காணப்படும், அதுவும் வருவது கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ இதுல நீங்க எப்பயுமே சரி, சிற்றினம் முதல் உலகமா இல்ல உலகம் முதல் சிற்றினமா, இப்படி வினாக்கள் வந்து வேற விதத்துலயும் கேட்பாங்க. ஒரு பேரினத்திற்கும் குடும்பத்திற்குமான பொது பண்புகள் எவ்வாறு இருக்கும், சிற்றினத்திற்கும் பேரினத்திற்குமான பொது பண்புகள் எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்றத கேள்வியா கேட்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ நீங்க அந்த வினாக்களை புரிஞ்சுக்கணும். Next one is 48th question is that, so here is it assess and reason. Maximum number of students are confusing while this type of questions has been asked. Okay, so you should be clarity in the type of questions. You have to make some more practice in this one. Okay, first one is they are given that accession. Each taxonomic group can have 2 or more names. We have that taxonomic group is that, so we have to put only one name. Is it right? So here reason, name should be short, prices are easy to pronounce, right? Not like this. We have to give the name according to the rules and regulations of the
nomenclature. Okay, so reason is also going to be wrong, and then assertion is also going to be wrong. So this, for this one, both assertion and reasons are false. We get some ideas regarding what is that binomial nomenclature, what is that biological nomenclature, what is that rules and regulations for that naming of an organism or giving the name to that any kind of organism family, and then order. We can get some classes. It should be having some information, or it should be in the standardized form for form in that all over the world. Okay, so கூற்று ஒவ்வொரு வகைப்பாட்டு குழுவும் 2 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பெயர்களை கொண்டிருக்கலாம் கிடையாது. காரணம், பெயர்கள் சிறியதாகவும் தெளிவானதாகவும் உச்சரிப்பதற்கு ஏதுவானதாக இருத்தல் வேண்டும். மிக மிக தவறான விடை. நமக்கே தெரியும், ஆஸ்ட்ரேசிய, சொலனேசிய, ஃபெபேசிய மிகவும் கஷ்டமாக தான் நம்ம உச்சரிக்கிறோம். ஸோ காரணமும் தவறு, கூற்றும் தவறு. நம்ம எளிமையில என்ன பண்ணிடலாம், அந்த விடையை கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரிங்களா, கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு. சரிங்களா, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மேட்ச் த ஃபாலோவிங் காலம்ஸ். ஓகே, ஸோ எப்பயுமே when we are going to think about that, 2 different columns are there given. Okay, so for that one, what is the information they are given? So whether they are given here they are given that book name, and then who is going to publish, who is going to be written is this one, right? Okay, so philosophy is zoology, we have that some Lamarck. So in evolution, every people should know about that Lamarckism. Lamarck is it, philosophy zoology is going to be present in the Lamarck. So easily you can pick like this, philosophy zoology is going to present in the D option. Okay, so next another one things is that easily another one things, systema naturae. Nobody can forget the word systema naturae is going to be given by Carolus Linnaeus. So we can get it like this. For that C option we get that one. So there is another one, another things they are not given, that C1 they are not given, C1 they are not given. So we can pick up this one, philosophy zoology is going to be given by Lamarck. It is A. Next, Historia Plantarum. So it is going to be given by the Theophrastus. Okay, this is B. Systema naturae is going to be given by Carolus Linnaeus. Genera Plantarum is going to be 2 people, is Bentham and Hooker. Is most important plant information is going to be given by the 2 people, Bentham and Hooker. Okay, so for this 49th question we get the 4B option. Okay, next, so வரிசை ஒன்றை வரிசை இரண்டோடும் பொருத்த சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ முதல்ல கொடுத்துருது இந்த புத்தகத்தினுடைய பெயர்கள், அவற்றை எழுதிய அறிஞர்களுடைய பெயர். சரிங்களா, ஸோ விலங்கியல் தத்துவம் யார் கொடுத்தாங்க, லமார்க். தாவரங்களின் பொது வரலாறு தியோப்ராஸ்டஸ். இயற்கையின் முறை அதாவது சிஸ்டமா நேச்சுரை. ஸோ சிஸ்டமா நேச்சுரை கரோலஸ் லின்னேயஸ் கொடுத்தாரு. சரிங்களா, இப்போ சிக்கு முதல் ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஈஸியாக பிக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்க, சிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எங்கே வருது, பியில் தான் வருது. எளிமையாக நம்ம பிக் பண்ணிடலாம் இதனுடைய ஆப்ஷன் எல்லாமே. ஸோ விலங்கியல் தத்துவத்தை கொடுத்தது லமார்க், தாவரங்களின் பொது வரலாறு தியோப்ராட்டஸ், இயற்கையின் முறை கரோலஸ் லின்னேயஸ், ஜெனிரா பிளான்டரம் பெந்தம் மற்றும் ஹூக்கர். சரிங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட் 50th question. Which one of the following groups have the greatest number of characters in common? So previous questions they are asking from species to kingdom what is going to be common characters, but here they are give that one option is that greatest number of characteristics in common. What is it? All the organisms going to be having that similar kinds of characters in nature. Okay, so genus is not right, kingdom is also not right, phylum is not right. So for this one, which one of the following groups have the greatest number of characteristics in common? Which is going to be species. This is the easiest one, we can pick it right. So okay, கீழ்காணும் எந்த வகைப்பாட்டு படிநிலை அதிக எண்ணிக்கையிலான பொது பண்புகளை கொண்டது? ஸோ இப்போ நம்ம மனிதனை எடுத்துக்கலாம். ஸோ மனிதனை எடுத்துக்கும் போது மனிதனுடைய அறிவியல் பெயர் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ். சரிங்களா, ஸோ அந்த ஒரு மனிதனுக்கும் மற்றொரு மனிதனுக்கும் பண்புகள் எப்படி இருக்கும், பெரும்பான்மையான பண்புகள் பொது பண்புகள் அதிகமாகவே ஒன்றி போகும். ஸோ இப்போ பேரினம் வராது, உலகம் வராது, தொகுதி வராது, என்னதான் வரும், சிற்றினம் தான் வரும். ஸோ 50வது வினாவிற்கு டி ஆப்ஷன். சரிங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட் 51 question is that consider the following statements. Okay, so nowadays in Neet examinations the questions are asked like this. Numerous times the question is going to be given like this. They will give the more amount of statements and we have to pick up that which one is going to be correct and which one is going to be wrong.
Okay, so consider the following statement. Here they are not giving any right answer you want to pick or right wrong answer. After that they will give that, we will see next. Okay, first of all you have to follow this one. Humans scientific name is Homo sapiens. Very easy, right? So every time we have some ideas, human scientific name is the Homo sapiens. Okay, Genera Plantarum was written by John Ray. Okay, highest taxonomic categories is division is wrong. Okay, taxonomic group of any rank is taxon. Okay, so next, a group of close related species organism present in genus. A group of closely related species present in the genus. We know about that. Closely related species is going to be genus. So next, sixth one is that the term systematics was coined by Neet. Is it? It is going to be wrong, because we have that idea. Systematics are provided by the Carolus Linnaeus. So sixth one is going to be wrong, right? Choose the correct answer using the quotes given below, right? So here, so the term, what are the things they are given like this? So here, first one is right. Okay, so Genera Plantarum, is it Genera Plantarum? Just now we think about this. Genera Plantarum is given by the Bentham and Hooker. Okay, so it is also going to be wrong. Second one is wrong. Highest taxonomic categories is divisions. No. So highest is that there is some kingdom like this, right? So it is also wrong. Okay, taxonomic group of any rank is taxon. It's good. It is the right answer. Group of closely related species is present in the genus. It is also going to be right. Okay, the first one is going to be right. Okay, and then fourth one is going to be right, and the fifth one is going to be right. So which is going to present in, and we can find it this one. So sixth one is also going to be wrong. $57th question. Match the following columns and pick out correct options, right? Next question is 57th question. Match the following columns and pick out correct option. So they are given two columns, is the column 1 and column 2. First one is seasonal breeder. So breeders can be continuous breeder or seasonal breeder. Two types is there. So they given that some option, and second one is continuous breeder, and then senescent phase and juvenile phase. While we are thinking about that organism, there are three different phases is there. One is juvenile phase, second one is reproductive phase, third one is senescent phase, right? So what is it going to be present? Is it seasonal breeder? We go for that deer. Is it? Deer is a seasonal breeder. Okay, continuous breeder, there is rabbit is a continuous breeder. So what is it? For that A, they are given that 4. So here easily we can pick that one is A, they are given the 4, right? Okay, so B is a 1, rabbit they are given. So what is the senescent phase? Is going to be last phase of that organism, right? End of reproductive phase. Okay, they are given that for the C, they are given 2. And then juvenile phase is going to be birth to the reproductive maturity, right? Before starting of the reproductive phase, it is known as juvenile phase. Okay, for the 57th question, we go for the C option. Okay, in Tamil, பின்வருவனவற்றை பொறுத்துக. ஸோ பருவகால இனச்சேர்க்கையாளர்கள், தொடர்ச்சியான இனச்சேர்க்கையாளர்கள், முதுமை நிலை, இளம் உயிரி நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். இதில் இந்த பக்கம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? முயல் இனப்பெருக்க நிலை காலம் முடியும், அதுக்கடுத்து பிறப்பிலிருந்து இனப்பெருக்க முதிர்ச்சி வரை மான். ஸோ பருவகால இனச்சேர்க்கையாளர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மான். சரிங்களா? தொடர்ச்சியான இனச்சேர்க்கையாளர்கள் யார் அப்படின்னா இனப்பெருக்கிகள், தொடர்ச்சியா இனப்பெருக்கம் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க, அவங்க யார் அப்படின்னா முயல். ஸோ ஹியர் முதுமை நிலை, சம்டைம்ஸ் வி கால் திஸ் செனசென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கான நேரம் என்னன்னா ஃபினிஷிங். ஸோ ஜுவனைல் இளம் உயிரி நிலை, இனப்பெருக்க நிலை, முதிர்ச்சி நிலை, 3 நிலையா பிரிக்கிறோம் உயிரினங்கள்ல. முதுமை நிலைன்றது ஸோ இனப்பெருக்க நிலை முடியும் காலமா பார்க்கிறோம். ஸோ இளம் உயிரி நிலை அப்படின்றது பிறப்பிலிருந்து இனப்பெருக்க முதிர்ச்சி வரையிலான காலமாக பார்க்கப்படுகிறது, ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு செகண்ட் ஒன் வரணும். இஸ் இட்? ஃபோர்த் ஒன் இஸ் வரணும், 4வது வரணும். ஏக்கு என்ன வரணும்? 4 வரணும். ஸோ அப்போ கரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சியை பிக் பண்ணிக்கலாம். சி இஸ் கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் 58th question. Which of the following statements are correct about parthenogenesis? So parthenogenesis without
fusion of the two different gametes is known as parthenogenesis, and male and female is not going to take part in it. Either male gametes or female gametes are going to give the new organism is known as parthenogenesis. So it was discovered by Charles Bonnet in the year of 1745. Honeybees undergoes Harkinotoki. What is it? Harkinotoki, that honeybees are going to give the birth to that male one. Is it known as Harkinotoki? Is it next unfertilized egg? That means unfertilized egg which is going to give the birth of that organism is known as male honeybees is there. So next pedogenic parthenogenesis occur in Redia larva. So what is a pedogenic parthenogenesis? Is that they are the larval stage itself, they are going to give the new organism. It is also going to be right. This is also going to be right. This parthenogenesis is a complete natural process. No, we can make any. It is not artificial things. Okay, in Teletoki only males are produced. Is definitely wrong answer, because they are going to produce the females. Teletoki is it productions of the female. So next one is that artificial parthenogenesis can be done with the sea urchin eggs. It is going to be right. So what are there? First one, second one, third one, and sixth one. So first one, second one, third one, sixth one is going to be right. Okay, for the 58th questions, the first option A is right. Okay, in Tamil. கீழ்காணும் கூற்றுகளை ஆராய்ந்து சரியான கூற்றுகளை கொண்ட வரிசையை தேர்ந்தெடுக்க. என்னத்தை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லிடுறாங்க? சரியான கூற்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கிறோம். கன்னி இனப்பெருக்க முறை 1745 சார்லஸ் பானட் என்பவரால் கண்டறியப்பட்டது. சரி. தேனீக்களில் அரினோடோக்கி காணப்படுகிறது. கருவுறாத முட்டையிலிருந்து தேனீக்கள் வெளியே வர்றதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? அரினோடோக்கி அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? ஸோ வேலைக்கார தேனீக்கள் ராணி தேனி இல்லாதப்போ முட்டையிடுகின்றன. இது கருவுறாமல் நடைபெறுகிறது. இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்றோம்? பார்த்தினோஜெனிசிஸ் அப்படி சொல்றோம். கன்னி இனப்பெருக்கம் அப்படி சொல்றோம். ஓகே, ரெடியா இளம் லார்வாவில் இளம் உயிரி கன்னி இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது. ரெடியா அதுல லார்வாவே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இனப்பெருக்கம் செய்து அதுவுமே சரியிருந்துடும். சரியா? கன்னி இனப்பெருக்கம் என்பது முற்றிலும் இயற்கையான முறையில் மட்டுமே நடைபெறும், கிடையவே கிடையாது. செயற்கை முறையில நம்ம செய்யலாம். தெலிடோக்கி மூலம் ஆண் உயிரிகள் கிடையாது. தெலிடோக்கி அப்படின்னு வந்தாலும் என்ன, அது பெண் உயிரிகளை மட்டுமே உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு இனப்பெருக்க முறை அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? ஸோ கடல் அர்ச்சனையில் செயற்கையான கன்னி இனப்பெருக்கம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அதனுடைய முட்டையில நம்ம என்ன பண்றோம்? செயற்கையாக கன்னி இனப்பெருக்கம் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் செய்யறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுவும் ரைட். அப்போ 1 2 3 6 1 2 3 6 சரியா இருக்கிறது என்ன? அது ஏ ஆப்ஷன். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் 59th questions. Accession. During the favorable conditions, amoeba undergoes the encystment, right? So whenever a favorable condition is going to be present, no more organism undergo for any kind of changing in its nature. Okay, so because this is a favorable condition, they can survive itself. Okay, so there is no need to make the encystment. So the accession is going to be wrong. Okay, so reason, during the unfavorable condition, what is going to be happen in unfavorable conditions? It produces amoebulae. Is it wrong? Okay, so here during that unfavorable condition there will be the encystation. During that favorable condition the amoebulae is going to be come out. So here both assertion and reason are false. So for this 159th question you pick up that D. சாதகமான சூழ்நிலைகளில் கொடுத்துருக்குது என்னது? சாதகமான சூழ்நிலை. அப்போ அமீபா தன்னுடைய உடல்நிலை உருவத்திலேயோ அதனுடைய பகுதி பொருட்களையோ மாறணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. அமீபாக்கள் உரையாக்க நிகழ்வை மேற்கொள்கின்றன. தவறு. சரிங்களா? காரணம், சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் அமீபாக்கள் இளம் அமீபாக்களை உருவாக்குறது. பாருங்களேன், சாதகமற்ற சூழ்நிலை இளம் அமீபாக்களை உருவாக்கணும் என்ன பண்ணும்? இறந்து போயிடும். சரிங்களா? அப்ப கண்டிப்பா இது கிடையாது. ஸோ ரெண்டுமே கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு. சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் 60th questions, right? Match the following columns and pick out the correct options, right? So there are even the two columns, column 1 and column 2. This is some reproductive things and there is some organism which is going to be happens. So budding. Okay, so here budding is going to be happen in that
noctiluca, is it morphollaxis is going to be happening instead planaria? Autogamy is going to be happening is that actinosporium. So conjugation is going to be happening in that Varticella. Is it? The first option is going to be right. So planaria, we have some ideas. These are all coming under that Protista kingdom, right? So the first option is going to be correct. Okay. So முகிழ்தல் அல்லது மொட்டு உருவாக்குதல் அப்படின்றது நாக்டூலுக்கா உள்ள காணப்படுகிறது. முழு உருவ மீட்பு என்பது பிளனேரியாவில் காணப்படுகிறது. தன் கருவுறுதல் அதுல எதில் நடக்குது அப்படின்னா ஆக்டினோஸ்பேரியத்தில் நடக்குது. இணைவு முறை என்பது ஓர்டிசெல்லா அதுல நடக்குது. 60வது வினாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். சரிங்களா? ஓகே. So thank you very much everybody. Please subscribe our channels and put your valuable comments to enrich our classes through the online mode as well as offline mode. Okay.